Hmm? Papahinga lang ako konti. Kahit mahal kita. Di man ngayon ang panahon na para sa'yo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Mawawalan ng pag-asa, ngunit hindi ng ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Ay, si Trek, ano yun? Utot mo daw.
Baba ka nga dyan, magtimpla ka muna ng kape ko. Rikaw. Rek. Kailangan na akong kape na. Timpla ka saglit ng kape ko. Timpla ka saglit ng kape ko. Dahil ba ko matutulog? Ikaw ay, hindi ka naman sagot. Kakain na ako, ano kaya ang lamin ko? Kain ka. Kain mo. Problem Sunday.
kaya? Sweet Juby! Naka-live ka ba? Oh, bagbagang mo, tugkik sa... Araramida mo maamin, tanong nga di naka mabaot ni Lolo ah. Ay, taga-timpla ng kape. Siyempre, glambing nga mo ta. Din ka anak ko. So, dalangan ti kan kanayonan nga, timtimplana. Hindi ka man. Hindi na dyan main account mo. Ibaba man. Ibaba man ta, apanak baka no, dapat ma din nakapag-subscribe nga. Account ko to eh. Ang naglinis at tatay, nagkerkerkerak na ganyan, alikabok. Awan, panatang ako. Ay, naka-live kaya? No, gore ka man, bro. Tukik niya ko lang. Account namin nila kay Kuda ito. Gore ka. Yun sa may isa. Iba ba man? Iba ba ang bakat? Awan naka-live nga minato may sa account ko. Awan na di computer, madi ka maapanan. Iba ba man? Ano may iba ba? At tapang baba, mata sweet jube. Iba ba ma di main mo? Tagtugki kak. Loko. Hindi ka sa masarakan. Madya. Nung nakasango ako, madi computer ah. Uri ka man takitaan. Kumakita. Babang bakat. Ah.
Hello, Sis Mel. Ibaba mo gara. Si Jube, ibaba. Mang kumasarakan. Tawa na di computer. Ang kamasarakan din sa cellphone mo. Din sapay nakadikkat na gito yung kanyam. No, kanaya. Magkamasarakan ba ko? Hindi ko Cut. Bakit? Thank you, Sis Mel. Oh, bakit? Bakit? Sweet Jube, hindi.
kasi naka-live. Ano, ilapag mo nga. Lapag mo ba ako mag-end? Tusok ako. Dagar masarakan. Yan. Yan. Awan. Awan ka doy. Wait ka na. Good. Ang buya lang ang damdaman. Madi ka maapanan. Madik makita balay mo. Awanak di computer. Hello, Sir Wilson. Nakatambay ako sa live mo, yung isa. Yung pinang-comment ko. Kasi simula mo lang, Sir Wilson. Patulog na din ako. Sinipon ako dun sa alikabok. Oh my God. Daming lamok. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo ay bukas pa na marong saya. Nabigo ay hindi hadlang. Kanino yun? Oo, dami. Dami mong pinapanood sa Wilson.
pananakan. Igalawang katawan. Sarap. Sarap ng kape. Umuha ng pag-asa. Hinahigala ang isipin mo'y
Kape, 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 kape. Sarap. Sir Wilson. Kape. Sa akin kape, sa'yo tinapay, Sir Wilson. Ang init ng saplong kape. Hello po, Hana Madanlo. Madanlo. Lagyan kita ng, wait lang. Nawala. Ito na. Mamaya ka dalagyan ng moderator. Hindi kita malagyan. Wala ko sa computer. Hindi kita na lang kita. May pa ako sa computer. Main mo to? Ay, hindi. Ah, si ano pala, Iri? Si Sir Smell. Thank you, si Smell. May galamay ka na din. Natuto ka na din, ah. Maya, balikan ko. Balikan kita. Sa'yo ako magbabayad. Wait lang. Lipat tayo sa Lipat tayo sa sa kwarto. Ang dami. Pang play. Aray ka. Wait lang.
Lipat bahay lang tayo. Hmm? Lipat bahay. Alam mo yung lipat bahay? Ayaw tumaas. Lipat bahay. Ng pag-asa, darating din ang ligaya. Isip ko'y may bukas pa na mayroong saya.
Wala, naprito na. Naprito na yung itlog. Nilamon ko na ng buo. Hello, Jarwin. I-play kita, Jarwin, ha? I-play kita. Jarwin, naka-play ka, ha, Jarwin? Jarwin Vlogs.
Jerwin playing. So, Wilson. Ako'y kinikilig. Sis DN.
Hello po, good morning. Good morning, good morning.
yun. Hello po, good morning.
Antok na. Antok na, Sir Wilson. Good night na sa inyo ni Sis JN.
Good morning.
Buda. 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 Puntahan mo yung pandesal doon, oh. Banda kila Tita Marian. Bili ka. Ang ganda. Ang gising ko lang din. Tingin. Wala ka naman muta. Pumunta na siya doon, banda doon kila ano. Huwag ka na reklamo. Pumunta na doon kila banda kila email.
Good morning, Sis Melinda. Upo muna, niyatawad pa ako kumilos.
Minute ko kanina kasi baka maka-upright ako. Ikaw, nagkape na? Good morning. Ang aga mo gumising. Ayan, may pandesal. Mura din ba ang bilihin dito sa Alphamart? Panoorin ko to sis ha. Katulad din ba yan ng ano? Na pag-grocery. Alis ako. Ha? Same lang. Pwede pala. Pwedeng mamili doon para ano, yung pang-tinda, pang sari-sari store mo din. Saan ka punta? Saan ka punta? Ang aga ng alis mo. Sa Cavite, maya pa naman. Wala, ang sakit ng kamay ko. Naglaba ako ng madami kagabi. Ala, ganito na ata pag tumatanda na. Tumatanda agad. Pag matanda na ata, talagang ganun. Kaya nga, parang ano, biglang parang may naiipit na ano. Hindi masyadong matuwid. Masakit. Ramdam mo yung buto na ano eh. Ngawit siguro. Paglaba. Masakit. Ano ba yun? Dati naman walang gani-ganitong sakit-sakit. Ba't ngayon nagsisilabasan na? My goodness. Matanda na tayo. Kaya nga. Eh di mas lalo na pala pag mga nag-40 tayo. Yari na tayo nito. Ang ganda naman ng dinaanan mo. Pupunta ka lang ng Alphamart. Dumaan ka pa ata ng Circle. Nakipag-date ka pa dito, no? Ay! Yung pala yun. Lapit ka na palang mag-pension. Ang aga naman. 6 years pa. Cavite. Saan ka pupunta sa Cavite, te? Ang napuntahan ko lang dyan yung Tansa. Di sa loob pala.
Ganda din, oh. Lalaki ng mga, building sa likod. May condo. Mga condo pala yun. Kaya pala ang tataas. Ang ganda, ano? Sa third floor yun, Manungkul. Doon ka doon ka napunta o doon ka nakatuloy? Bulacan. Alam mo yung dyan? Yung poultry ng manukan? Buhay pa? Yung company ng manukan dyan sa Bulacan? Yung Marilaw. Bulacan. May manukan dyan, di ba? Yung malaking company. As in, paglabas na i-ship na lang nila. Ibibenta na. Batteries. Oo, aalis ka pa, oh. Noon kasi dyan sa Bulacan, nung first time ko mag-guard, dyan ako pinunta. Dyan ako ididestino sa Manukan. Kaya napasok ko yung loob niya. Kaso lang, hindi ako tinanggap. Pero mali sila. Dapat interview muna bago OJT. Pinag-OJT muna nila ako ng 2 araw. Tapos bigla hindi ka tatanggapin. Hindi ako tinanggap kasi bata pa ako. Kaya 18 ko pa lang. Dito ako sa Batangas. Batangas naman ako ngayon. Dito sa Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Ang barangay namin ay San Bartolome. Ang haba nung ads mo, te. Okay lang. Laki na ng bahay mo, 9 na. Magti-10 ka na, oh. Congratulations. Punta naman kami dyan sa Tanawan, sa Sabado. Bakit? Mag-ano kayo doon? Sa Tanawan, malapit lang kami, Tanawan. 12. Ay, 14. Band, swak. 14. Talisay. Doon yun sa bandang Taal, yung Talisay. Tara, kita tayo. Pag sa Tanawan, malapit lang. Pero kapag Talisay,
malayo-layo kasi malapit tayo sa Taal. Gagala kayo sa Taal? Ang Talisay. Mauna kayo. Oh. Santo Tomas, Batangas muna. Kung maano mo yung yung SM Santo Tomas, yon. Katabi niya ay Barangay San Bartolome. Yan, dyan kami. Madadaanan niyo siguro. Saan kayo galing? Dalawa kasi eh. Merong shortcut papunta ng ibang way din. Kalamba ang daan. Pag ganon, shortcut sa may bundok. Meron yung babagtasin mo yung papunta dito. Anong tawag na? Anong tawag dun sa sakayan na isa dyan? Yung papuntang Santo Tomas. Yun, madadaanan ang amin. Sa Bagla kami. Ay, oo. O, doon nga kayo sa kabila. Kasi parang mas maganda daw ata ang daan dyan. Dyan po, kaysa dito. Pag binagtas mo yung papuntang Santo Tomas, nadaanan mo pa. May sinasabi silang shortcut dyan papuntang Talisay. Ano ka te, iglesia? Iglesia. Oo nga, iglesia. Sayang. Kabila. Kaya nga, kung Tanawan sana, pwede kita puntahan. Nga layo-layo. Ang grabe, ang ganda ng mo. Ng video mo, ang daming ad. Hindi po nga po. Ay! Mga pamangkin ko, born again. Mama nila, born again din. Kaso doon lang sa doon sa probinsya sa Kasiguran, Aurora. Kaso lang dito, andito nagtatrabaho yung mga pamangkin ko, nagsisimba rin sila sa born again. Ako lang kasi tita nila. Hindi ako active sa born again, kaya sa Catholic lang talaga ako nakakapagsimba. Kumbaga wala akong mga contact para sa born again ko. Saan magsisimba? Kanina yan. Nabasa ko dun sa Ay, kanina kaya ito? Pipet? Hindi Naghahanap siya ng sinitong Hindi ko alam. May online parang Bible study. Kaso lang, hindi na kasi ako, di ba may din yun, samahan. Pero nung ako, nagsisimba rin naman ako. Kaso hindi ako naging active nung napaalis na ako dun sa probinsya. Sila ate ko na lang, tapos yung mga pamangkin ko ang nakakapagsimba, tapos yung kuya ko. Kasi di ba, kapatid ko kasi lalaki.
Sila na lang nakakapagsimba doon. Kaya nung mga sumunuran na yung mga pamangkin ko dito, born again talaga sila. Ang galing din ano. May ano na sila. Naka-live ka din pala ngayon. Hindi sa ate ano pala yun. Ate El. Bagong Monica ba? Oo. Oo. Oo, ate babe. So, kaya nga ano, parang iniisip ko, ano, tutuloy ko pa ba? Parang medyo pinanghihinaan ako ng loob. Ngayong, ang tagal-tagal ang tagal-tagal kong inabot, tapos, ganun lang pala. Parang ano, ngayon ako napagod. Ngayong namoni na. Buti na reach mo ang WH. Oo. Nag-live ako ng nag-live lang ako, tapos nitong ano, nung naghapit ako, 26 ng WH ko nung naghapit ako nitong January ng 2026. Pero may dalawang ano kasi ako, dalawang video na nag-viral. Viral talaga. Hindi naman, kumbaga ano siya, nag-boom. Naka 800 WH yung isa. Mag-expired na nga ngayon yun, May 29. Kaya hinabol ko talaga. Hinapit ko. Ikaw, nakasahod ka na din sa YouTube. Parang ano, hirap naman palang abutin pag money ka na. Ano to? Alam mo yung feeling ko? Gaga ako, yung problema ako, paano ma-beat yung requirements niya, yung 1,000, tapos yung 4,000 WS. Tapos nung na-reach ko na, parang, ay, ganun lang pala yun. Ang hihinaan na tuloy ako ng lobby. Oo, every 2 months. Buti ka pa. Kasi malaki na ang bahay mo. Kaya every 2 months talaga. Pero malaki din, no? Kahit sabihin mong antay mong maka 100, at least parang nagsisavings ka na. $100. O, di ba? Buti ka nga, nasahod ka na every 2 months. Ako hindi ko alam kung ano ba yung strategy. May mga regular alagaan lang. Oo. Itong April 21. Oo.
Peace muna. Hindi ka pa. Ang hirap din pala niya abutin. Ano te, yung threshold ni YouTube. Wala po. Wala pa kasi kamo-monetize ko pa lang itong March. Ano ngayon? April 6. April 6 siya. Kamumuni ko pa lang. Wala pa. Kasi nga, hindi, di ba sabi nila pag nag $10 daw, saka pa lang, makapag-fill up nung PIN. Wala pa. Ang hirap din pala niyang abutin. Mas maganda na rin kaysa kulang malang generous hit heart dyan. Ako nga maligaw, di ba? Biglang umulan. Umulan ng blessing. Pero nakikita ko yung iba, di ba? Ginagaya ko lang. Yung iba, nakikita ko live pa din ng live. Ganun. Sabi ko, sisipag naman nila. Ganun din bang gagawin ko? Nangangapa pa eh. Kaya no-skip din naman din to guys. Kaya nga. Kaya ngayon, simula naman nung nagka-wifi kami. Pero bago ko naman magto 2 years na din yung wifi. Hindi talaga ako nag-i-skip pag monetize na. Kasi kumbaga yun lang matutulong mo eh. Live lang basta may time ka, enjoy mo lang. Ay! Oo nga. Thank you, te. Yun nga din, nakikita ko din yung iba. Sabi ko, nag-i-enjoy sila. Thank you, te. Although nakakapagod, we need to work out lagi. Oo. Kaya nga, parang nakakapagod din talaga kasi, syempre, maglalaan ka din talaga ng oras. Pag hinayaan mo naman, hindi naman mag-grow. Hindi mo naman makikita yung pagbabago at saka ang tagal. Matagal, kumbaga kung hindi, iniisip ko, matagal kung hindi mo siya i-work. Parang pagising mo, kailangan makapag-upload ka, kung hindi makapag-live ka, makapag-shoot ka. Talagang trabaho din pala siya, no? Para ka din nag-o-office hour, kaso nga lang, hawak mo yung oras mo. No.
Parang nagtatrabaho ka din, kailangan mong pumasok, kailangan mong magtrabaho. Parang ganun din siya. Ganun ba, ate? Tama ba ako? Partnership na tayo ni YouTube empleyado. Oh, ganun pala yun. Kaya pala. Tapos gagawa na tayo ng mga trabahador niya pala tayo. Kaya pala sinasabi nila, meron akong mga napapanood na vlog na sinasabi na parang pag natuwa si YouTube, katulad ng parang sa short, parang nagbibigay daw siya ng bonus. Hindi ko lang siya maintindihan kung paano mo mahihit yung sa short video yung sinasabi nila para mabigyan ka ng bonus ni YouTube. Ang galing. Thank you sa kaalaman, ate, ah. Siyempre, kayo nang matatagal sa, kumbaga, regular na. Ako pa lang, newcomers. Bagong tanggap. Nangangapa pa kung anong gagawin sa linya. Recommended ni YouTube. Paano? Anong ibig sabihin nun, ate? Kumbaga, halimbawa, nag-viral ka. Nag-viral yung video mo. Sa kanya bibigyan ng tip. Parang, sinisipan ako, naglinis ako kahapon, nag-ali-alikabok ako. Wait lang, ah. Allergic talaga yung ilong ko sa alikabok. Yes! 14 na tayo. 14 like na. Hindi ko man lang maabot-abot yung sinasabi nilang 100 like. Wala po kaming barya. Masakit talaga nung ko eh. Parang mamamagag. Pila yata ako. Parang lumaki nga, oh. Wait lang, te. Sit na muna ako. Salamat. Maraming salamat, te, sa sa kaalaman. Pag nag-live ka, makikichika din ako doon. Marami pa akong gustong malaman. Salamat po. Thank you. Share lang sa kaalaman, te. Oo nga. Oo, kasi siyempre kayo yung naka-experience na kayo yung mga nauna. So, kayo talaga yung may mga alam. Kami, nangangapa pa. Sige, te, ingat ka po, Salamat. Maraming salamat po.
Yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong maikwento mo pa, yung mga pinagdaanan mo na yan. Kasi alam ko magkakaroon ako ng knowledge dyan. Kaso lang nga, may lakad ka eh. Sunod na lang. Andre! Labas ako punta kasi ako palengke. Oo. Maganda mamili ngayon kasi maaga pa. Hindi katulad mamayang hapon, puro bilasa na. Sige te, ingat ka po. Anong binili na? Anong binili? Yes, hello, kuya. Kaya mo itak. Hindi ata. Ang gagawin mo? Ha? Day waits for you. Good morning po, good morning. Palike po ng ating live. Baby, dancing on the floor.
Buda! Lang.
Calculator. Calculator. Ay, nakakainis. Sandray! Kunin mo nga yung pang-spray, anak, nandun sa may gilid ng, nasa mesa ng tindahan. Sa soft drinks doon. Yung pang-spray. Tapos na mag-spray. Siyempre.
Pilit kinukubli. Nasaan si Buda? Nasaan yung cellphone niya? Nasa na ba? Ayan na, nandyan ah.
Walang mga tsinelas. Nakakainis, ang dami mga lamok. Dami sinampay. Hindi natin alam kung saan ipaglalagay. I was waiting, but it changed me.
Kasama plastic ka dyan? Ha? Plastic. Nalalagyan ko ng ano papel. Plastic? Wala. Yung pinag-plastic mo ng grocery. Ay, wala. Ano nga ito? Hindi ko na naman. Ano nga pinagtanggalan ko lang yung ano.
Hello, good morning. Ako'y magluluto ng ulam. Luluto tayo ng ulam. Magluluto tayo ng ulam. Ulam na masarap. Hello, good morning po. Kahay lang kami nagluluto. Bang. Oh, the bang. Ganda mo, gusto ka na yun. Gusto naman pa. Oh my God. Yung aking sinampay. Ay, nauusin. Ma, Mm. sa grade 4 ako
kabilaan mo kasi. Ha? Ano yun? Skate shoes. Ito. Ito. Bakit yun? Wala tayong pera. Ito. Skate shoes. Yes, wala tayong para. Tayong para, baby ko. Ayoko nang susukan. Luto-luto. The kiwi cookies. Ham. Gusto tayo ng ham.
Ang uuling ng mga kaldero ko. Tara daw kayo doon. Tingnan na sila asa at mag-ano na yung pagkain. Dami ka pala sa kasi yun. Hindi, paglalaba ko yan o. Ako naman nangawit yung ano ko. Kamay na mag-aong. Kaya natin sa mukha. Ang buka lang yung muna naman akikis ka kay mga bunso. Ay! Iinit ko yung ano. Ulam. Let's go. Binura mo yung ano ka? TikTok? Ma, Hindi ah. bakit mo natin? Wala akong binura, anak ko. Hindi ko alam. Hindi ko naman papalong si Robin. Sino? Hindi ko naman papalong si Robin. Hindi niyo ako papalo. Ikaw naman na lang. Hindi ako nabibigyan. Huwag ka lang mawawala. Kapag naroon ka, ako'y sumisigla.
ang iyong dalaga. Rex! Kuya, tapos ka na sa itak? Teka lang, tuloy ko lang sa inyo. Dito pa rin ako? Puko lang. Ay, galing dito. Kahoy na panggato? Dalawang bisis ko na ako. Mayroon isa. Oo. Para Okay lang yun. Rex! Ay, kita! May paris unlock pala ako, sabi ni Papa. May paris pa siya sa open ba? Magkano? Hello guys! Kain na tayo. Ako'y magsasandok na at ako'y gutom na gutom na gutom na gutom na. Gutom na gutom na gutom na gutom. Okay. Ano to? Tapon na to? Oo. Hindi, iba, ano ko siguro. Tutusok ko na. Oy, Sandray! Yung ano mo, makaka-copyright ako. Ano ba?
Yung mosek mo daw, mosek. Mosek mo ba? Mosek. Ano yung pagsandukan ng ulam? Mangkok. Salan? Taman ko babili si Gaga ng ganyan. Taman pala kakainin mo. Oo. Masarap ba? Okay lang. Hindi napakilaman. Pag masarap kasi pinapakilaman niya eh. Ang pangit ang lasa. Yawa. Ano yan? Nagpunta dito si Ellen kanina? Hindi pa rin ako pumunta dun kasi matulog pa naman kayo. Sabi ko, nandun daw si Ellen kilapit ko rin sila. Sila? Nandun, kilapit ko rin. Ah. Sumala doon. Ay! Oh. Mga anak ng mga ibang lahi. Pumunta na dito. Sarap to pang himagas. Ba't wala ka tayong kanin? Sino kanin? Nasa labas? Kakain na ka. Parang. Kain na ako. Wow, sabi. Tignan mo naman kasi yung ulam. Ay, putik to. Hindi man na. Direk! Huwag ka na mag-cellphone, anak. Lagay mo doon. Naad na. Ay, tumigil na. May bagong luto? Na? Kanin? Oo, pero unahin natin yung bahay. Ay, nabahaw. Ilan tayo? 7. No, 6. 6. Pang 7 si Tito, di ba? 8 na. Hindi ah. 9. 8 na tayo. Hindi, Oo, 9. 6 tayo, 7 tayo. Peppa Pig. Peppa Pits. Saan ka, Asel? Diyan ako si Drip. Hindi, dyan ako sa tabi mo. Nasa si Buda. Nasa gana. Tawagin mo nga muna, Sandra, tapos itigil mo muna yung pagsasalpon mo. Ay, Peppa Pig. And this is... Ano yung live? Yes. Oh, Cedric, ilagay mo nga doon. Live sa YouTube. Yun. This is my favorite. Kangkong chips, hindi hika. Sinamahan niya si Ambal, nagpusa ka, bonso. Kaya mo na, Sandra, uwi din yung mga yun. Kumain ka na. Bakit hindi din kanilas? Kanilas ka para gamit. Bugam. Rep. Yan. Ang bili ano? Bakit sa gabi? Ah, bawang, ang dami dyan sa ano ah.
Kain po tayo. Kamain, may ulam na. Ang sarap nung ano, nung kangkong na inadobo na may ano. No? Yep. Hindi na ako mahal ng papa ko ah. Bakit? Hindi niya sinasagot eh. Baka. Gulay. One ilan? 170? Ay. Ano yun? Tawag sabihin. Latsaw na naman? Hindi na pagkain. Okay. Secret. Kaya ko na, tsawa eh. Sabihin, sumalta yung kape. Ate, tsawa ulit. Ha? Dik, tubig nga anak. Kumuha kayo ng tubig mo kasi mauubos natin tubig niya ate. Ayun o, tubigan. Pagkatapos maglaba, iklopin naman ang problema. Hindi na ako. Bus na ako sa Ha? Bus na ako sa kanila. Ano ba ba? Kahit yung damit namin, piniglog ko na. Ang dami nang makakain mo dyan. Ay, tapos ka na? Hindi naman na nag-ulam ng gulay?